with the experience sharing session today. We are here with us Nagaragowda sir, our own agri graduate, started his own company. He's providing employment, working with more than 10,000 farmers directly and providing advisory services. Associated with the managed, we are proud to say that he is part of government system archiver of Thar. We welcome. Sir is going to share his sir is from Davanagere. So their brand is Eco Rice, their company name is Eco Agripreneurs. So he's going to share his experiences. Kindly be active and interact. Today, after this, then we'll move to the batch. Batch 1 will go to that classroom. Batch 2 will sit here. Okay, thank you. Yeah. Good morning, everyone. Hope I am audible to everyone here. So, my sincere thanks to Manage and UHS Bagalkot team for providing me an opportunity to share my experiences. My first question is, how many of you would like to become an entrepreneur? Great side, great side. So, probably my journey would inspire at least some of you, right? I am not an extraordinary person. I am an ordinary guy. I am from a farming family. So I know many of the agri or RT students' background is always from rural or farming. Most of us would have problems at home, right? Starting from financial, then comes facilities. I have gone through all the steps in my life. So during my studies, I had undergone a lot of difficulties. So after my studies, I was in a position not to join PhD, right? Because of financial conditions. So I had to join a job. I did. Then I changed my jobs. Then I realized that I should do something as an entrepreneur. Because when we don't have resources, we always feel insecure, is it? So that was my condition. So let me go through a small presentation. I'll be focusing more on the discussion rather than presentation. I'll be happy to answer all the questions that you may raise at the end. Okay, how many of you cannot follow Kannada? No one, right? So sometimes I may use Kannada words because while sharing the real experience, local language is always better than English, right? So, my name is Naganagowda Malkaze. Basically, I am from Ballari district. So, I am a native of Teginabudihadu village, Ballari Taluk. So, I completed my UG from Shumaga campus during 99 and PG from Dharwad during 2001. You know, Dr. Sanjeev Reddy G. Reddy is here. He is my best friend during PG. Right? Unfortunately, he is not here today. Right? Then I started my career as a research associate during 2002. I was doing research trials on suitability of rapeseed and mustard in Karnataka. So I was doing trials at Bijapur, Ballari and Chitradurga. That was my first job. In fact, I could have become assistant professor in the university because I was the topper during UG as well as PG. Some incidents at the university made me not to join this position, and then I had an opportunity to join as agriculture officer during 2007. I was not interested in any of the government jobs by 2007. So I continued my private job. After that NRC job, then I joined one NGO, AME Foundation. It was working on sustainable agriculture. Here, the important point is they were focusing on sustainable agriculture, environment safety and food safety.
So I was very much influenced by the concept. We were working at grassroots. Every day we used to go to the fields and train farmers, see what is happening in the field. So I could understand a lot of difference between theory and practice. So while working with the AME Foundation, I became FAO certified master trainer on IPM. So you see, so I'd like to share one or two experiments that we did in that particular training program. Many of us during our studies won't do it. So I'm sorry to say that, but that is the fact. You see, how many of you believe that an insect like spider is not really an insect, it belongs to a different family, but still we consider it as an insect. So is it a vegetarian or non-vegetarian? Non-vegetarian. When there is no food available, what it does? It feeds on its own legs. So that is the, see, everybody talks about survivability, right? So that is how insects survive, or any living organism survive. So that is one thing. And you see, always whenever we some insect pest on the crop, we advise, rather we recommend pesticides, right? We never study the plant compensation ability, isn't it? See, so if you give some blood, do we feel we become sick? No. The simple reason is every living organism has compensation ability. Same is the case with every plant. Believe me, so even if there is a damage on the leaf, if leaf is not the economical part, plant has got the compensation ability. We did lot of trials on several crops. So just to tell you one example, if you take groundnut, after 40 days, if there is even 40% defoliation by any of the insects, there will not be any yield decrease. Same is the case with paddy. Even if there is 25% damage to the foliage, there will not be any damage. There will not be any reduction in the yield. So these are all the practical things. They inspired me to work with agriculture, or rather with farmers. Right? So after 2010, there was this project supported by FAO. You know, now there are several projects even running in the university supported by several donor agencies. Because of the paucity of funds, I had to change my job. So I was not in a certain position. So then I shifted to one MNC at Hyderabad, Seedworks International Private Limited. I was working as a research agronomist, and I was taking care of national trials, especially research trials across India. So few things about my job during Hyderabad. So I started my career during 2010 with 4.2 lakhs annual package. Then during 2017, February I left my job. The day when I left my job, my package was 21.6 lakhs. So even 21.6 lakhs was not inspiring me to stay with the job, because my mind was always thinking about doing something on my own and for the farmers. So I decided to leave my job during February 2017. Before leaving the job, I wanted to have practical experience of agriculture. So we started real agriculture during 2017. I became weekend farmer. So we cultivated several crops. So they are the crops. Sisi, pomegranate, papaya, banana, watermelon, many crops we cultivated. We took a lot of plants on lease basis and with partnership. So we cultivated, and we were quite successful. We do made a lot of money out of it. Then coming to this eco-agripreneurs, that is all about my personal things, and coming to this eco-agripreneurs private limited. If you want to do something, so there should be an identity, and nowadays lot of scope is there for private companies or startup companies rather than individual proprietor firms or partnership firms. So like-minded people like me together started this eco-agripreneurs private limited. You can Google it, you will find the details of directors and other things. So we are a group of 7 agri graduates. All of us have at least 15 plus years of experience. Some of us from research, some of us from marketing, some of us from seed production. So with that diversified background, we started eco-agripreneurs during 2017. So right now we are directly working with 8,000 farmers directly. So indirectly we are reaching around 25,000 farmers across several districts. I am taking care of crop consultancy mainly. So my partners takes care of other things like contract farming and agri input business.
So you name any crop, I am in it. I am providing technical consultancy across Karnataka. So starting from Coorg to Ballari, right? So there are fruit crops, plantation crops, horticulture crops, normal field crops. Major crops right now are pomegranate and aragonite. So I am also an expert consultant for a German government supported project. The project name is Green Innovation Center. I am supporting both Karnataka and Maharashtra teams on technical aspects. So I am happy to share that we are also supported by managed under RKB by Raftar program. We have got technical as well as financial support from managed. Thank you. So we have agri input shops. We call them as agri pharmacy centers. The simple reason is everybody knows about the agri input shops, right? What they sell, So we do sell agri inputs like seeds, pesticides, fertilizers, but we don't sell some of the pesticides like which are highly hazardous, which are banned, about to be banned, because we care about our environment and our food safety. So we sell only residue free. We also advise farmers when to use and what is the dose, what is the real waiting period before harvesting any of the food crops or vegetables for that matter. So this is the team. We started with only 4. Now we are a group of 28 members. We have offices at Gajendragad, Bevur here, Koppal, Davangere, Sira, Hiriyur. So this is the growth. So if you look at the growth, just I would like to highlight one thing. The year when we started, it was 2017. The turnover was around 4.75 crores. The running year, financial year 21-22. So we are quite confident that we will be crossing 40 crores. So you can see the previous year financials as well. So that was about 29 CR. So the reason why I choose agri consultancy, right? So I would like to say one more thing. Agri consultancy is the most difficult job because crop won't come to us. We have to go to the crop, or we may receive the photograph or videograph. We have to analyze it. So unlike medical doctors, the patient would go to them. So he will ask several questions. We can only ask questions to the farmer, not to the crops. That is the difficulty. So the reason is, as I said, I am from a farming family and so would always want to contribute something back to the farming family. That was the first driving force. And then, so I am one of the FAO certified master trainers in India. So I wanted to contribute really something so on IPM to the farmers at grassroots level. So everybody says that, and I do aware of global gap standards. So how many of you know global gap standards? Are you aware about it? Any export consignment, especially to European Union, will not go without global gap certification. Grapes area is hereby only. Most of the grapes which goes to Europe is all global gap certified, right? So you can go through the details. Then see, everyone says empowerment of farmers, right? Everybody says farmers should be empowered. Who are there to empower? So I'm always inspired by this quote: "Be the change you wish to see in the world." So I wanted to be a person who can empower farmers. Then everybody says improving livelihoods of farmers. Nobody really cares about the farmer's livelihood. It is very sad situation because everybody talks about farmer livelihood improvement only in the programs and only on the papers, not really working with farmers. So that is how I wanted to contribute something back to the livelihood of farmers. Then comes consumer health. It is the most neglected topic in the agriculture. Customer health is always related to the food that we eat. Food as a medicine, right? So we never care about the residue levels in the food. We spend thousands, lakhs of rupees on medical facilities, right? But we never spend a rupee extra on the good food. So whatever we produce should be residue free, should be healthy for the consumers. That is the concept we are working and we are quite successful. I will be sharing about it in the next slide. So environment safety. Environment pollution, there are few factors. One is pollution by the industry or motor vehicles, right? Second thing is by agrochemicals.
So if you take care of the agrochemicals, probably you will be reducing the pollution by 40%. So that is what we need to do, so to safeguard these things. And every time we talks about Swachh Bharat, Fit India, right? You know, the need is Swasthya Bharat. Healthy India is the need, right? To be healthy, healthy food is the only way forward, right? So we need to work on healthy food. So our second core business is contract farming, through which we are producing hybrid seeds through farmers. The reason why we choose this field, you know, most of the seed producing middlemen are money lenders. Some of your relatives or friends may be in that particular field. They are not technical. None of them are technical. They make crores of rupees every year. And farmers are wrongly advised. If you go to any seed producing farmer, you will find a kit of agrochemicals. Most of the agrochemical kits will have non-relevant products which are available at lower rates, having higher MRP. That is how farmer exploitation is taking place. See, and cost of cultivation is increasing even in seed production. We can reduce it significantly. So as I said, it is more like a money lending activity. Farmers are getting lower yield, and there is a complete lack of transparency in the total accounting systems. So if any farmer approaches the seed organizer, he would only say, this was the amount given, this was the amount for your inputs, and this is the amount to be paid. He will never show the details with the farmer. Farmer is in a desperate position to take at least some loan from the money lender, or we can say organizer. So he will exploit it to the core. So then comes agri input shops. We call them as agri pharmacy shops. The present situation is agri input shops are 99% run by non-technical people. Nowadays, technical guys are entering into it. So unscientific advice. So you see, if you go to any agri input shop for any pest or disease, common recommendation will be SAF, carbendazim mancozeb combination fungicide, followed by chlorocypermethrin combination insecticide, right? So that is not the case always, right? There are specific insecticides as well, specific fungicides for the diseases or pests. So that should be addressed by professionals like all of us. That was lacking in the system. And most of the businesses are 100% towards profit mode. I do believe we should make profit, but profit should be ethical. So that is the reason why I always call our enterprise as social enterprise. Can somebody say, what do you mean by social enterprise? Yes, we are working for a social cause and also making profit, right? So that is lacking in the traditional agri-input system. And as I said, generic pesticides, you know, organopesticides. Can you name few of the organopesticides? All phos, monoprotophos, propanophos, phosphate also comes under organophosphates. You know, most of the organophosphates are highly residual in nature. So even if a farmer comes to the technical guy also, he will suggest chlorpyrifos. We never keep in mind the safe harvest period before harvesting, right? Many vegetable farmers apply pesticides a day before the harvest and bring it to the market, right? So we should avoid those long residual pesticides. So in the first year, so this is interesting, most probably for you. The day when I left my job, I was prepared for 3 years zero income period. 3 years zero income period. What does that mean? So if I don't earn any paisa for 3 years, I was in a position to sustain my family as I was in Hyderabad, right? So I used to take my car, go to the farmer fields. Anna, ಇದೇನೋ ರೋಗ ಆಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ನಿನ್ನೇನೋ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ರು ನೋಡ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. So that means farmers were not having trust on the
ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ಜನನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದೆ. 100 ಜನನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಮಾಡೋಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೋ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಆ 4 ಜನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದವ್ರನ್ನ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಅಗ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಶಾಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮಂತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್. ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅಗ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಶಾಪಿಗೆ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡೋಗೋರು ನನಗೆ ಅಗ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಶಾಪಿಂದ ಕಾಲ್ ಬರೋದು, ಸರ್ ನೀವು ಈ ಚೀಟಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ, ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಾ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಇದೆ ಇದು ಕೊಡ್ಲಾ ಅಂತಂದು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿರ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ವಿಸಿಟ್ ಹೋದಾಗ ಇದು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಳಸಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಗ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀಡ್ ಅರೈಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀನೇ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನೀನೇ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟು ಆಗ್ತೀಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಪ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ, ಒಪ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಎಥಿಕಲಿ ಇದ್ರಿಗೆ ನಾನು ಜನ ಒಪ್ತಾರೆ ಅಂತಂದು ದಟ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಲೋ. ದೆನ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್. ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾ. So just to tell you one example, so I was sitting in my agri pharmacy shop. One farmer came with 2,000 rupees. He has 2 acres of paddy. Say around 35 days after transplanting, there is a practice of one pesticide plus fungicide combination spray. He came to me and he asked me for a pesticide. Then I said, how is your crop, Ashok? Sir, everything is good. Everybody is spraying and I too wanted to spray. ದೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಏನು ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಶೋಕು, ಇದೊಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಗೇವ್ 1 ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರೆಂಟ್. ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ 3 years. ಎಂದೂ ಅವ್ರು ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಟ್ಟೆ, ರೂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಯೂಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಿಲ್ ವಾಸ್ 600 rupees. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಇದು ರೈತರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಯಾವನ ಹತ್ರ ಹೋದೆ ಮರ, ಇವನು ತಲೆ ತಿಂದು ಏನೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಂತೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ವೀಕ್ ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿ, ಸರ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು, ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಸರ್, ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೈತೆ ಅಂತಂದು. ಸೊ ಅವರಿಂದ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ, ನಾನು ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ AME ಫೌಂಡೇಶನ್, ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಹಬೂಬ್ನಗರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ತೆಲಂಗಾಣ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಫ್ರೀ ಪ್ಯಾಡಿ. ನನಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ 100% ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಫ್ರೀ ಪ್ಯಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್ ಅಂತಂದು. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟ್ರೈ ವಿತ್ ಫ್ಯೂ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಆವಾಗ ಆ ಫಾರ್ಮರ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರಾಪ್ ವಾಸ್ ಫೈನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ನೇಬರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಇಸ್ ಪ್ಯಾಡಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅವಾಗ ಅವರು, ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಏನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಏನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ, ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಂದರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದು. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಡಿ ವೆರೈಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ RNR 15048. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ having tolerance towards both blast and so you are not from agriculture, I know, but still you can understand the name of the diseases, blast and sheath plate. So pesticides ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, sheath plate blast ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಂಜಿಸೈಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. That is how we started working with farmers towards residue free farming. ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಡಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So that is how few farmers attracted in the initial stage, and I was doing pomegranate consultancy extensively in the first year. So ನನಗೆ pomegranate farmers ಇದ್ರು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನೋ ಸ್ಲೋ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದರು, ಗ್ರೋತ್ ಆಯಿತು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಶಾಪ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಮಂಡೇ ನನಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈತರು ಸುಮಾರು ಜನ ಮೊದಲೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು, ಸರ್ 11 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವುಡ್ ವೇಟ್ ಈವನ್ 2 hours ಟು ಮೀಟ್ ಮೀ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪೊಮೊಗ್ರನೇಟ್, ಪಪಾಯ, ದೆನ್ ಐ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ಐ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ಮೀ. ಆಗ ಅರೆಕನಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಅರೆಕನಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಸೊ ಅರೆಕನಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅರೆಕನಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2000 ಫಾರ್ಮರ್ಸ್.
I know farmers in most of the villages of Davangere district. I do cover part of Shivamogga, Chitradurga and Haveri districts. Even ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ MP ದಾವಣಗೆರೆ MP ಎನ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರೇ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಈಕೋ ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಕೋ ರೈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಫಾರ್ಮರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಬಳಸಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಶಾಪ್ನವ್ರು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಬಳಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ಯಂಗ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋರರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಡಿ. So you are not directly studying paddy, but it gives some information about the real situation in the field. Paddy nalli stem borer attack adaga paddy crop, for that matter any crop, feels that so I am under trouble. So every living organism would exert maximum pressure to sustain itself, right? So ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ವಿತ್ ರಾಗಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ರಾಗಿ ಬೆಳಿತೀರಿ, ಯಾರಾದರೂ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ರಾಗಿನಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮೇಯ್ಸಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ದನ ಮೇಯ್ಸಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟಿಪ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಮೋರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಜೋವರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಜರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಶೂಟ್ ಫ್ಲೈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಸೈಡಿಂದ ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಬೋರರ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮೋರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಅಪ್ಲೈ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ 4-8 ಕಾರ್ಬೋಫೆರನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹಜಾರ್ಡಸ್, ನಾಟ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹಜಾರ್ಡಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ FAO. ಅಂಥದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಾಬಾಟ್ರಿಕೋರೈಡು, ಫರ್ಟೆರಾ, ಸುಮಾರಷ್ಟು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಕರ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ವಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಒನ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ನೀವು ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ರಿ ಅಥವಾ ಮರಳಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. 1 ಲೀಟ್ರ್ ಕ್ಲೋರ್ಪೈರಿಫಾಸ್ ಹಾಕೋರು, ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಏಡಿ ಎಲ್ಲದೂ ಸತ್ತೋಗೋದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋರು, ಇವೆಲ್ಲಗಳು ನಿಮಗೆ ಭತ್ತ ತಿಂತಿದ್ವು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ವಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಡಿನಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಲೀಫ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಲೀಫ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೀಫ್ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. You need not advise pesticides for a small leaf holder damage. ಪ್ಯಾಡಿನಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾಡಿ ಲೀಫ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೈಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ದೂರದಿಂದ ಅಸಹ್ಯ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹುಡುಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹುಡುಗನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮುಖದೆಲ್ಲ ಸುಂದರತೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಚ್ಚೆ ಇದೆ ಅಂತಂದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಾಪ್ಸಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಲೀಫ್ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಲೀಫ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ 3 to 4%. ವಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅವಾಯ್ಡ್ 2 pesticide spray in the initial stage, there will be a build-up of several natural enemies in the paddy ecosystem. They will take care of brown plant hopper damage. BPH is one of the dangerous pests for paddy, right? So ಅಂದರೆ ಪೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯಿತು. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆರೈಟಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ 100% ಗ್ರೋ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಫ್ರೀ ಪ್ಯಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ನೋ, ಎಸ್, ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ susceptible variety, then we should focus on the safer fungicides. For example, if you use bean, tricyclazole is having long residual period, and because it is carcinogenic, residues of tricyclazole are carcinogenic. That is the main reason why many of the export consignments of Indian rice were rejected. So there we have to go for the safer fungicides like Amistar, Top Native. They have 21 days safe harvest period. So if you harvest paddy after 21 days, then there will not be any residues. If at all, if there are residues, they will be below MRL as per EU standards, not FSSAI standards. Many of the FSSAI standards are far below compared to EU standards. So that means to say, just remember, there are several non-residual options for pest and disease management in agriculture. There is a particular fungicide called Fusityl aluminum, Fusityl Ale. How many of you know? So can you name the brand name? Alliate, right? So do you know the PHI for cucumber? Just 2 days.
So if you use carbendazim, residual period is more than 20 days. Right? So this is how we can make choices. So these are all some of the photographs, field visits. They are my routine work. Usually I walk say around 8,000 to 15,000 steps. 6 kilometers is the average. 14-15 kilometers is not uncommon. So these are all some of the programs we did in collaboration with the Department of Agriculture, Department of Horticulture. So I do participate in several seminars, workshops, online programs. So results, some of the things might inspire you. I have given few examples. We could produce 32 tons of good quality watermelon per acre. So even if a farmer gets 6 rupees, he will not be under the loss, right? So the focus should always be on increasing the yield. So pomegranate up to 12 tons we could produce. So mulberry, reshme, so 100 motte rear ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 kg ತೆಗೆಯಂತ farmers ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. So we can produce 120 kg per 100 egg masses. Quality improvement, as I said, we have produced residue-free rice on almost 3,000 acres so far. So we produce 1.5 tons of rice per acre. That means to say we have produced 4,500 tons of residue-free rice so far. We have branded it as eco rice, and we have supplied eco rice to some of the exporters as well. So we have also supplied residue-free pomegranates to exporters. Reduction in the cost. So I would like to quote the example of seed production. So even in case of cotton, we can reduce a lot of pesticides. So many of you do not know my Facebook as well, my personal WhatsApp number. I usually share the technical things only in the Facebook and my WhatsApp status. The reason is it should be useful to somebody. I will never share my personal details or Rajkumar songs, nothing like that. See, if you come to the cotton crop, there will be always aphid incidence in the initial stage. If you allow aphids to grow, then ladybird beetles will come on its own. So if there is ladybird beetle population in the cotton crop, no need of pesticide spray. Initially there will be a reduction in the growth for 7 to 10 days, then the growth will become normal. So if you don't spray pesticides in the initial stage, pink boll worm damage will be much lesser. That we have proved in our cotton seed production plant. We found lot of honeycombs in the seed production plants. That is a rare situation in the real agriculture. So that is the reason why I say we have saved, instead of lakhs, I can say we have saved crores of honeybees and other friendly insects. So multiple fold increase in the business is evident. So network of farmers, my focus has always been on networking with farmers, but naturally the network grows. So the network now is with the mainstream agencies as well. So these are all some of the results. So this is how we can conserve our friendly insects and natural enemies. So this is eco rice. So this is 100% pesticide residue free rice as per EU standards. So in this case, we could save 7 kg liters of pesticides per acre. Cost saving on pesticides on an average it is around 7,000 rupees. If you consider 3,000 acres so far, 7 kg per liter, we have saved 21 tons of pesticides. So cost saving, if it is 3,000 rupees per acre, 3,000 rupees, we have saved nearly 9 crores of farmers' money. So several newspapers have covered about eco-agripreneurs, including the Hindu. Several programs appeared in TV channels. It is very rare to get programs by private channels, especially from the consultants. You can find a lot of agriculture-related programs delivered by universities or research stations or departments, not from private individuals. So I received Rajyotsava award at district level in the last year. So our
business is growing. Our future plan is to go with micronutrients manufacturing. We have studied several micronutrient combinations at field level. We visited several companies producing micronutrients. So we feel that we can produce much better quality micronutrient on our own. So we are in the process of setting it up. Hopefully in the next 3 months it will be ready. So we are also planning for a comprehensive soil and plant tissue testing laboratory. Seed production area, right now we have 1,800 acres of cotton through contract farming. So next year we have plans to expand it to 2,500 acres. All vegetables and other crops put together we have around 2,000 plots. By the end of next year we will be achieving almost like 8,000 plots, because in case of vegetables the unit size is quarter acre. So in case of field crop the unit size is acre. So paddy, cotton it is acres. Vegetables like chili, tomato, they're all quarter acres. Yes. Okra we are doing. We have okra plots near Bevur, Gajendragada, Kempanalli, Yelaburga, powder medium. The simplest way is, so if you have time, any day, you can go to our seed production plots. We have trained staff here. I'm happy to share that my trained staff are much better than some of the professionals. Because, see, they have managed powder mildew only with sulfur spray. Can you imagine? It is the fact. It is the fact. You should predict the weather. If you feel that cool weather with high humidity or intermittent shower is coming in the next day, you should go for one spray of sulfur. Yes. So there are farmers who managed powder mildew with only sulfur spray. Then comes again, there are several molecules like mycloptanil, azoxystrobin. They are all in the next stage. Luna, they comes in the next stage. It all depends on the severity. So we are also planning to open more agri pharmacy shops in a different model. If there are any willing agri graduates who wants to collaborate with us, we are ready to open with our concept. So eco concept is always clear. We don't want to compromise. We don't want to sell any of the banned, like we don't sell monophosphate, banned about to banned pesticides. So we want to open a few more branches. Last slide is. Yeah, I've taken 10 minutes extra, it seems. Sorry. So this is the last slide. Opportunities are plenty. Right? In the initial stage, we always look at the job. I was also like you in the beginning. If you struggle in the beginning, instead of struggling, I should say, if you put hard works in the beginning, your life will be very easy. So you take any irrigated area, there are several input shops at village level, right? So each input shop owner makes at least 10 lakhs net profit every year. You know how much the fresh postgraduate students are getting in the market? MSc RT, MSc Agri graduates, it's about 30,000-35,000 rupees, right? So per annum it is 4 lakhs. It ranges from 4 lakhs to 5 lakhs. Only few might get 7 to 8 lakhs in the beginning. Otherwise, the range is 4 to 5 lakhs. So if you want to make 10 lakh rupees with some service, you can do it. So agri pharmacy center or agri advisory service center can be one option. So service sector, especially agri service, we have very limited people. I come across several professionals without field background, without field experience. So it happened so few days before, one KVK had published a paper, right? So they were suggesting measures to control snails in the horticultural crops. He was suggesting methomyl in that particular paper. You know, I was working for a seed company during 2014 or so. Methomyl was banned by government of India. It was during 2014. We are in 2022. He suggested methomyl.
So I did not have his number in my phone book, in my phone. Just I replied immediately, Doctor, your services are good, but please take care of the chemical while suggesting. Methomil was banned long back. Right? I was traveling to Seram. He called me immediately. ಗೌಡ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾರು? ನಾನು ಸರ್ ಕಿವಿಗೆ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ KVK ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ KVK. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಪ್ಡೇಷನ್ನು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈಗ ಸುಮಾರಷ್ಟು ನನಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಸುಮಾರು ಎಂಟಮಾಲಜಿಸ್ಟು ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ ವಾಟರ್ ಮೆಲನಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮಿ ಸ್ಟೆಂಬ್ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗಮ್ಮಿ ಸ್ಟೆಂಬ್ಲೈಟ್ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್? ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್. ಥಯೋಫೆನೇಟ್ ಮಿಥೈಲ್. But you know, gummy stemplate has developed resistance against this thiophanate methyl long back. You can search, a lot of reviews are available. So thiophanate methyl work ಆಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೂನಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಇದು ವರ್ಡ್ ನಾನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು ಸರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೂಲ್ಸಲ್ಲಿ IT ಟೂಲ್ಸು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತುಂಬಾ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತವೆ. ನಂದು ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವುಡ್ ವ್ಯೂ ಮೈ ಸ್ಟೇಟಸ್? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1000 ಪರ್ ಡೇ ವ್ಯೂಸ್. ನಾನೇನಾದರೂ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1000 ವ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ರೀಚ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ 5000 ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ. ಸೊ ಹಾಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್. ಸುಮಾರು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್ ಅಂತ. ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ಹಂಗಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗ್ರೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ Thank you very much, sir. Coming all the way from Davangere and one sir, questions, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. It helps social media. Yes, questions, please. Yes, sir. Sir, you actually have a consultancy business, Agri Imports and Ecorice. When it comes to consultancy service, how much and how do you charge for your consultancy? Yes, very good question. Depends on the farmer and situation. It starts from 0, it goes up to 10,000 rupees. For single consultant? Per consultancy. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾನು ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಫೀ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪ್ಯಾಡಿ ಫಾರ್ಮರ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಲೈಕ್ ಪೊಮೊಗ್ರನೇಟ್ ಆರ್ ಅರೆಕನೆಟ್. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಎಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮಲೆಬೆನ್ನೂರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗೋವಿನಾಳ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ರೈತರಿದ್ದಾರೆ, ಕುಬೇರ್ ಗೌಡ್ರು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು 18 ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇದೆ. ಕರೆಸಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್, ನಿಮ್ದು ಏನು ವಿಶೇಷ? ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಗೌಡ್ರ ನೀವು 18 ಎಕರೆಗೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಒಂದು 500 ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು 5 ಎಕರೆಗೆ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡೋರಿದ್ರು. ಇದರಂಗೆ ಜಾಗ 9 ಎಕರ್ಸು ನಡುವೆ ರಸ್ತೆ ಇತ್ತು. ಒಂದು 9 ಎಕರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್ ಅಪ್. ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ದಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಅವರ್ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ. ಇವನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸರ್ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೌಡ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾರೆ.
ಒಂದು 9 ಎಕರೆ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು 9 ಎಕರೆ ಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಕರೆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕರೆದ್ರು, ವಿಸಿಟಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ 2 ತೋಟ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, 2 ತೋಟ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಓಡಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು, 2 ತೋಟ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರು. ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಭಾಗ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅಂತ. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ ಗೌಡ್ರಿ ಅಂತ. ನಮ್ದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ನಿಮ್ದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ಬಲಗಡೆದು ಎಡಗಡೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಳ್ಳೇದು ಗೌಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜಾಸ್ತಿ ಎಣಿಸಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರು. ಗೌಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು ಅಂತಂದೆ. 10,000 ಕೊಟ್ಟರು. ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದ ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋ ಫೀಸ್ ಏನು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರು. ಇಂಥವು ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಇದಾವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರೈತರು ಕಳ್ರಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಸರ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಐತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ಡ್ ಎ ಸ್ಟೇಜ್, ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇಂದ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್. ಹೌದಾ, ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. Sir, and also, what is the revenue split of your consultancy services out of all the businesses combined? ಸೊ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಕಂಪ್ನಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟೀಮ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ಯುವರಾಜ್ ಸರ್ ವುಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್. ನಾನು ಅದನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ 28% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಹೌದಾ, ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಆದರೆ ನಾನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಹಂಗಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 9 to 10 lakh rupees ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು GIZ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲಲ್ಲಿ 90 days ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 2017 and 18 ಪರ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನೊಂದು 30 days 25 days ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪರ್ ಡೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ 12,500 rupees ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 5-6 ಲಕ್ಷ ಅರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ 30 daysಗೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು 15 lakh rupees ನನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. What are the challenges you are facing right now with respect to consultancy service? Yes. Every day you will be tired to the core. ಯಾಕಂದ್ರೆ you have to walk in the field. You have to move in difficult roads. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರು ಇನ್ನೊಂದು ಊರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಯುವರ್ ಫುಡ್. ನಾನು 99% ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮನೆಯಿಂದ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಫುಡ್ 5 ಲೀಟ್ರ್ ವಾಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದೇದು ಏನು, ನಾವೇ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆನಾ, ಸೊ ಆವಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು TV ಇದೆ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ರೈತ ಬಂದ, ಈಗ ಸಣ್ಣ ರೈತ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಹಾಕಿರೋಂಥ ರೈತ ಬಂದಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿದೆನಾ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ 2ನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫೀಲ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ GI ಟ್ಯಾಗಿಂಗು, ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿಬಡಿ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಟ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೀಮ್, ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಟೀಮ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಅದು 2ನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 3ನೇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಲೈಕ್ ಪೊಮೊಗ್ರೆನೇಟ್, ಐ ಆಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಭಾಳ, ಏನು ವಿಸಿಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸೇಫರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Sir, excuse me, sir. I want to ask that what's next for your consultancy service? What next? What anything new or what next for your consultancy service? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ರಿಯಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಟೀಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸು ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸು, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಕು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ
ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಫೀಲ್ಡರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗೈಸ್. 90% ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಬಂತು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆವೆರಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಅರೇಕಾ ಫಾರ್ಮರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಫಾರ್ಮರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಟ್ ಇನ್ ಟೊಮೆಟೊ. ಹೌದಾ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಟ್ ಟೊಮೆಟೊದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಟೊಮೆಟೊ ಇದೆ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ. ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಫಂಜಿಸೈಡ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 100% ಆಗಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಏನು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಟ್ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಥರ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಮೈಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ಸೇಫರ್ ಫಂಜಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. So you said that your primary goal, or one of your primary goal, is to advise the farmers to produce residue-free crops. But did you ever try, or did you ever advise them to use the biopesticides or botanicals in a substitute of that chemical pesticides? Thank you. Good question. So in Davanagere, we are the only people who are selling biofertilizers and biopesticides. So you name any biopesticides and biofertilizers, we have them. But some of the things, realities about the biopesticides, you know, heliolure, sorry, what do you call it? NPV, ಹೆಲಿಕೋರ್ಪಾಗಿ NPV ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಪೂರಿಯಸ್ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ EPN, ಎಂಟಮೋಪೆಥೋದನಿಕ್ ನೆಮೆಟೋಡ್, ಫ್ಯೂ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಬೋಗಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ರೂಟ್ ಗ್ರಬ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎರಡರದ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ, ಮೆಟರಿಸಿಯಮ್, EPN ವರ್ಕೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ EPN ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ತುಂಬಾ ಟಿಡಿಯಸ್, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಬಯೋ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ, ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸರ್, ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್? No problem. No problem. So I would like to quote one example. If you break after this. Yeah. No, we don't. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬಯೋಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್, ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೆಲ್ ನೋನ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೂಲಕ ಹಿ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಮೀ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದು ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 60 kilometers ಫ್ರಮ್ ದಾವಣಗೆರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೇಮ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೇ ಸೆಲ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ರೈತರದ್ದು ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಹೋದೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನು, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಡ್ಡು, ಕೋಕೋಪೀಟು, ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಮೆನ್ಯೂರು, ಪೌಡಂಗ್ ಮೆನ್ಯೂರು, ಇನ್ನು ನೀಮ್ ಕೇಕು, ಏನೇನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆನ್ಯೂಸ್ ಇದಾವೆ, ಹೊಂಗೆ ಕೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋರು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಡ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಇರುವೆ ಥರ, ದೊಡ್ಡ ಆನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಇರುವೆ ಥರ ಕೋಕೋಪೀಟ್ ಇತ್ತು, ನೀಮ್ ಕೇಕ್ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1%. ಬಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆನ್ಯೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿ 10 ಚೀಲಕ್ಕೆ 2 ಚೀಲ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಅವರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ 40 kg ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಸುಮಾರು 600 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ₹1.20 per kg. So 40 kg it becomes nearly 50 rupees, including transportation, mixing. The final price would become maybe 200 rupees per bag. 600 rupees ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೀಲರ್ಸ್ಗೆ 300-350 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡೀಲರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸೇಲ್ ಇಟ್. ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ಸ್. ಬಯೋಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ದೇರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು.
ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟು. ಕೇಳಿದೆ, ಮೇಡಮ್ ಇದು ಏನು ಸರ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮದರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಒಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಿತ್ತು. ಅವರೇ ಇದ್ರು, ಓನರ್ ಇದ್ರು, ಸರ್ ಇದು ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಪ್ಪಿತ್ತಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಎರರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ. ದೇ ವರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಕು ಅಥವಾ ಬಯೋ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಕಂಟೆಂಟು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಹಂಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಚೂಸಿ ವಿತ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್. ಮೆಟರಿಸಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಈಗ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ನಮ್ಮಂತರಿಗೆ ಅದು ಯಾವ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಇದು ರೂಟ್ ಗ್ರಬ್ಬು, ಇಟ್ ಫೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಇದು ಓಲೋಟ್ರಿಚಿಯಾ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಸೆರೇಟೆಡ್ಡು, ಇದು ನಾನ್ ಸೆರೇಟೆಡ್ಡು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಓಕೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅರೆಕಾನೆಟ್. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ರೂಟ್ ಗ್ರಬ್ಸ್ ಬಂತು. ಐ ಸೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಓಲೋಟ್ರಿಚಿಯಾ ಕಣ, ಇದು ಅರೆಕಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಕೇನು ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೌಟ್ ಬಂತು. ಏನು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವ ಮತ್ತೆ ಹುಲ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಚಿರತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಿಂಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಹಂದಿನಾದ್ರೂ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ಇದು ಮತ್ತೆ ರೇಖಾ ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೇನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ? ಕಸ ತಿನ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೂಟ್ ತಿಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಸತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಚಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ರೆ ಅನಿಯನ್ ಸತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ವೀಡ್ಸು ಕೂಡ ಸತ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಿದು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ BS ಹರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಹರೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮೇಗೌಡರು ಇದಾರಲ್ಲ, ರಾಮೇಗೌಡರು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸರ್ ಇದು ಓಲೋಟ್ರಿಚಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನೇನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋದು ಸಸ್ಯ ತಿಂತದ ಅಂತ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗಿರಲಿ ಮೆಟರಿಸಮ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ 8 ರಿಂದ 10 kg ಮೆಟರಿಸಮ್ ಹಾಕ್ಸು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಕ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಚಟ್ನಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಉಚ್ಚಂಗಿದುರ್ಗದ ಹತ್ರ, ಅದು ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ರು ಸಿದ್ದೇಶ್ ಅಂತ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಗಿಡದ ಹತ್ರ ಗುಂಡಿ ತೋರ್ತದೆ ಅಂದರೆ 2-3 ರೂಟ್ ಗ್ರಬ್ ಸಿಗೋದು ಮೊದಲು. ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 20 ದಿವಸ 25 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು 1000 ಗಿಡ ಐತೆ, ಇಡೀ ತೋಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ 5 ಸಿಕ್ಕು ಸರ್ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಮೆಟರಿಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಈಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ಟ್ರಯಲಲ್ಲಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ರೂಟ್ ಗ್ರಬ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದಿದೆ ಅಂತೆ, ಅರೆಕಾನಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಇದು ಸಿಚುವೇಶನ್. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದೇನೈತಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅರೆಕಾನಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟರಿಸಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. 10 kg ಮೆಟರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ 1,500 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಫ್ಲಿ. 1,500 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ಅರೆಕಾನಟ್ ಫಾರ್ಮರ್. ಹಂಗಾಗಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಾನು ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಆಗಿ ಬಯೋ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೆಟರಿಸಮ್ ಅಂತ. ಸರಿ, ಏನೋ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒನ್ ಡೇ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಇನಫ್. ಎಸ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಫಾರ್ಮರ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಅವ್ರದ್ದು 5 acre ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಕ್ರಾಪು ಅರೆಕಾನಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಡಮಮ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ರು. ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1500, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ 1000 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ವು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಂದವರು, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಂಚಸ್ನ 2 ಇಂಚ್ ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2 ಇಂಚ್ ಬಿಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಲ್ಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರು. 1.5 ಪಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಅವ್ರು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫೇಲ್. ಅಂದರೆ 1500 1000 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ಕಳ್ಕೊತಾರೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ಗೂ ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಕೊರೆದ್ರು ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಕೊರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಸ್ಲೋ ವಿಲ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ ವಿಲ್ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಯಂಥದ್ದು. ಕಾರ್ಡಮಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಕಾರ್ಡಮಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಾತ್ರ 100%. ಅಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ.
ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೋಮೋಗ್ರಾನೇಟಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಲಾಂಚ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ, ಇದು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವಾ, ಇದು ಕ್ಯೂರೇಟಿವಾ, ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬಿಲೀವ್ ಇದನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಗ್ರಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಥ್ರೆಟ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಬಂದಿರೋ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬರು ಏನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಳಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ರೀ ಸರ್? ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ, ರೈತರು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡೋರು, ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಮಂತ್ಲಿ ಕೊಡೋರು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಭಾಳ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಆಗಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಮುಂದೆ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಸೊ ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮರ್ಸು ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ನೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನೀವು ಏನು ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ? ಎಸ್ ಸರ್, ನಾನು ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್ನ 2012 ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರು ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಯ್ತಾ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಇದಾರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೂನಿಯರು. ಸುಮಾರಷ್ಟು ನನಗೆ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಏನೇ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೂ 24 hours ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ಈ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್. ಸೀಡ್ಲಿಂಗಲ್ಲೇ ಏನೋ ಬ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಟೆಮ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬೂಟಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೇನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಲ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ವಿಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸುಮಾರಷ್ಟು ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಾಯಲನ್ನೇ ಅವರು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಂದೂ ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್ ಬೆಳಿಲಾರ್ದಂಥ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯುಜೇರಿಯಂ ಬರೋಂಥ ಕಾಫೆ ಹಾಕಿರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಏನು ಮೇಜ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೆರ್ಟೋಸಿಸ್ಟಿಸ್, ಯೂಶಲಿ ಸೆರ್ಟೋಸಿಸ್ಟಿಸ್ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಮೇನ್ ನರ್ಸರಿನೇ, ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ನರ್ಸರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಸಿಟ್ಸಿ ಅಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ವಿತ್ ಎಲೈಟೆಡ್ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೇಮ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಅಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಬ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತು, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಾಪಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಈ ಸೀಸನಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆ ಕ್ರಾಪ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಟ್ಗೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕಾಪರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫಂಜಿಸೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಬ್ರೋನೋಪಾಲು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸಿನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಪೆಲ್ ಬಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 to 5 days ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೂಲ್ ವೆದರ್ ವಿತ್ ಡ್ರಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ದೇವರಿಂದ ಕೂಡ ಉಳಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್. ಈಗ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗೇನಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕಲಾದಗಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಇತ್ತು, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ, ಬ್ಲೈಟ್ಗೋಸ್ಕರನೇ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡೈಫೆನ್ಕೊನಜೋಲ್ ಫಂಜಿಸೈಡ್. ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈಫೆನ್ಕೊನಜೋಲ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸಿನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಹೆಂಗ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ರೈತರು ಏನಂತಾರೆ, ನಾನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೊಮೈಸಿನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಲೋನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್, ಇನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ಕಾಪರ್ ಫಂಜಿಸೈಡ್ಸೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಈ ಯಾರು ಇದು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಾಬಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಆನರಬಲ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಕೂಡ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು ಮೊನ್ನೆ. ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಅರಸನಾಳ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಪ್ 8 months ಓಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 10 acres ಪ್ಲಾಟು. ಒಬ್ಬರು DRDOದಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಫರ್ಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಬಯೋ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಿಲಿಯುಮಿ 10 ಎಕರೆಗೆ 1.5 ಟನ್ ಬಯೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಬಂತು, ಆಲ್ ರೌಂಡರು, ಇನ್ನೇನೇನಿದಾವಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಸ್ಪ್ರೇಸ್ ಲೈಕ್ ಸುಡೋಮೋನಸ್ ಪುಟಿಡಾ ಅವೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಟ್ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಸ್ಪ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಸುಡೋಮೋನಸ್
ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ನಾನು ಅದನ್ನು 2017 ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ ವೀಕ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬ್ಲೈಟಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಸುಡಮನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿಡ ಅಂತಂದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ 8 months ಕ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಬ್ಲೈಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆಫ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಿಡೋದು ಒಂದೇ ದಾರಿ. ಈಗೇನಾಯಿತು, ಆಫ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಂಡು ನವೆಂಬರ್ಗೆ ರೈನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಬಂತು. ಈ ವರ್ಷ ಏನಾಯಿತು, May 20th to 24th ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇತ್ತು. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಆ 4 daysಲ್ಲಿ 100% ಕ್ರಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ರೈತರು. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರಿಂದಲೂ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಇನ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಂಗಾಗಿ ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್ ಅಂತೂ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲರ್ ರಾಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್. ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆನ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್, ಸಾರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. Sir, now that you have created such a successful enterprise, I'm sure at one point of time you had that urge to quit enterprise and had this feeling that entrepreneurship isn't your cup of tea. How exactly did you overcome that phase of your entrepreneurship, sir? ಎಸ್, ಅಗೇನ್ ಎ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗೈ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರನರ್. ಹೌದಾ? ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಮೋರ್ ಎನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರನರ್ ವಿತ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಈಗ ನಾನೇನು ಒನ್ ಡೇ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಸೊ ನನ್ನ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈವನ್ 1 ರೂಪಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ 1 ರೂಪಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೇಕಾದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಒಂದು ಊಟ ಕೊಡ್ಸೋಣ, ಬಟ್ ಗೆಟ್ 1 ರೂಪಿ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಎಂಟರ್ಪ್ರನರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರನರ್. Okay, students, I know you have a lot of things to discuss with Dr. Nagargoda sir. But if you have still a few more, because this is on EDP training. Sorry. If you have any questions related to EDP, please discuss, sir.